Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. This is part 6 of important MCQs aptitude for study of law. So let us get started with quote of the video. If you find yourself stuck in the wrong story, leave and write a new one. And for some reason, if you just cannot leave, find the strength to rise above all the stupid drama. Given by Gaur Gopal Das. So let us get started without any delay. Which of the following words means free? It's over guys, ఇట్స్ ఓవర్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో నేను 15 MCQs అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్డ్ రైట్ టు ప్రైవసీ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్? సో ఆర్టికల్ 21 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఆర్టికల్ 21 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Right to life and personal liberty. Article 21 tells about right to life and personal liberty, and right to privacy is a implicit right under Article 21, that is personal liberty కిందికి రైట్ టు ప్రైవసీ వస్తుందన్నమాట. పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీని రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీలో భాగంగా అఫీషియల్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 21 అని చెప్పడం జరిగింది. ఏ కేసులో అండి? పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ చార్టర్ ఆఫ్ కంపెనీ? సో the right answer is memorandum of association. So I am not reading all the answers because it will waste some seconds of time for you. So every second matters at this moment for all of you. A person dying without writing a will is tested, intestate, ancestor, successor. So the right answer is intestate. వీలునామా రాయకుండా చనిపోతే ఒక వ్యక్తి, అదని మనం ఇంటెస్టేట్ అంటాము. సో టెస్టేట్ అంటే వీలునామా రాసి చనిపోయే వ్యక్తిని, అంటే with writing a will. Next question, the President of India is an integral part of the. So out of the 4 options, option B, Parliament is the right answer. అందరూ కూడా ఒకసారి ఆర్టికల్ 79 చదవండి. ఓకే, 79 చదవండి. చదివితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చదివాను అని చెప్పేసి కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ బీ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ డాష్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. పార్ట్ 3, 3A, 4A, 6A. సో పార్ట్ 4A ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. పార్ట్ 4 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. పార్ట్ 4A ఈజ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. అండ్ ఒకే ఒక్క ఆర్టికల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని డ్యూటీస్ అనమాట. సో సింగిల్ ఆర్టికల్ ఈ పార్ట్ 4Aలో ఓన్లీ సోల్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 51A. ఇందులో 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అయితే ఉంటాయి. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ద TPSP మే బీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ సోషలిస్ట్, గాంధీయన్, లిబరల్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో DPSP ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ నేర్చుకున్నారు, పర్ఫెక్ట్ అయ్యారని ఆశిస్తున్నాను. బై విచ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్? ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చేత ఇతర ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతున్నాయి అని అంటే ఆప్షన్ సి, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. అందరూ ఒకసారి ఆర్టికల్ 32 చదవండి. హూ హ్యాస్ ద పవర్ టు మేక్ లాస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఎన్యూమరేటెడ్ అండర్ లిస్ట్ 3 ఆఫ్ ద 7th షెడ్యూల్? సో లిస్ట్ 3. సో మొత్తం 7th షెడ్యూల్లో ఎన్ని లిస్టులు ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. 7th షెడ్యూల్లో 3 లిస్టులు ఉంటాయి. ఒకటి సెంట్రల్ లిస్టు, 2 స్టేట్ లిస్టు, 3 కాంకరెంట్ లిస్టు. సో లిస్ట్ 3 ఏంటి? కాంకరెంట్ లిస్టు. సో ఈ కాంకరెంట్ లిస్టు మీద చట్టాలు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో బోత్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్, దట్ ఈస్ పార్లమెంట్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా? సో Article 280, very famous. Which of the following is not a fundamental right? Right to religion, equality, privacy, property. So right to property is not a fundamental రైట్ అండి. సో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి రైట్ టు ప్రాపర్టీని రిమూవ్ చేశారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఒక లీగల్ రైట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండర్ ఆర్టికల్ 300A రైట్ టు ప్రాపర్టీని ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్గా లేదా లీగల్ రైట్గా చేర్చడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 300 క్లాజ్ A. ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్ ద. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్కి సంబంధించి
ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఎందులో ఉంటాయండి? యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంటాయి. ఆఫ్ కోర్స్ యూనియన్ లిస్ట్ ఆర్ సెంట్రల్ లిస్ట్, రైట్. స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న అంశాల మీద పూర్తి అధికారం స్టేట్కు ఉంటుంది. కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్స్కి అధికారం ఉంటుంది. ఉన్నప్పటికీ సెంట్రల్ లెజిస్లేచర్ ఒక చట్టం చేసినప్పుడు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చేసిన చట్టాన్ని అది ఓవర్కమ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే సెంట్రల్ లా ప్రివేల్స్. హూ ప్రపోండెడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా? సో ఆప్షన్ బి ఏవి డైస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అందరూ కూడా ఒకసారి ఆర్టికల్ 14 చదవండి. రూల్ ఆఫ్ లాని దీనికి రిలేట్ చేసుకుంటూ చదవండి. ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్. సో స్టేట్లో ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చే అధికారం ఎవరికి ఉందండి? గవర్నర్ అండర్ ఆర్టికల్ 213. సో మరి ప్రెసిడెంట్కి కూడా ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసే అధికారం ఉంది. ఓకే, మరి ఏ ఆర్టికల్ కింద అనేది ఒకసారి మీకు మీరే జవాబు ఇచ్చుకోండి. ఓకే, ఈ నెంబర్స్ని ఇందులో సెకండ్ లెటర్ ఫస్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్లో వస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ ప్రెసిడెంట్ ప్రాములిగేట్స్ ఆర్డినెన్సెస్. హూ కెన్ బి ద ప్రోటెమ్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ? సో ప్రోటెమ్ స్పీకర్ ఎవరు ఉంటారండి? ఎనీ మెంబర్ ఆర్ జూనియర్ మోస్ట్ మెంబర్, సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్. సో ప్రోటెమ్ స్పీకర్ అంటే అసలైన స్పీకర్ని ఎన్నుకునే ముందు ఒకరు అధ్యక్షత వహించాలి కదా. సో స్పీకర్ని ఎన్నుకునే ప్రక్రియకి అధ్యక్షత వహించడానికి ప్రోటెమ్ స్పీకర్ని నియమిస్తుంటారు. సో జనరల్లీ ఈ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ప్రోటెమ్ స్పీకర్గా ఉంటారు. నెక్స్ట్ డిఫామేషన్. సో డిఫామేషన్ అనేది ఏంటి? టోటా, క్రైమా, బోత్ టోట్ అండ్ క్రైమా, బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కెనాట్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో defamation is a tort as well as a crime. So option C is the right answer. So that's all in this video, and there is one more important update. So regarding popular courses on TS and AP Laws 2022, సో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు మీరు ఏ సెక్షన్లో వీక్ ఉన్నారో ఆ సెక్షన్కి సంబంధించిన కోర్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎవరైతే ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదో, సో డైలమాలో ఉన్న వాళ్ళు ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ కోర్స్ బికాస్ 50% వెయిటేజ్ ఈ సెక్షన్ నుంచే ఉంది కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ వెల్. ఇందులోనే మీరు పాస్ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో గైస్. కీప్ స్మైలింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ నైట్.